హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ gsquare తెలుగు. సో ఈ రోజు వీడియోలో వచ్చేసి శారీకి వేస్ట్ బెల్ట్ని చాలా సింపుల్ మెథడ్లో ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను బక్రం తీసుకుని ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నాను. మీ వేస్ట్ లెంత్ ఎంత అయితే ఉంటుందో అంత మెజర్ చేసుకుని అంత పొడవు కట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను 31 ఇంచెస్ పొడవు కట్ చేసుకున్నాను. అలానే వెడల్పు వచ్చేసి 1.5 ఇంచ్ పెట్టుకున్నాను. సో ఈ బక్రం వేసుకోవడం వల్ల మనకి బెల్ట్ అనేది చాలా స్టిఫ్గా చాలా నీట్గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఆ బక్రం తీసుకొచ్చి మనం ఏదైతే ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకుంటామో ఆ ఫ్యాబ్రిక్ పైన పెట్టుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఆ బక్రం కంటే ఫ్యాబ్రిక్కి మనం 1 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి పొడవు. సో ఎందుకు అంటే మనం మడతేసి అంచుల్లో కుట్టుకోవాలి కాబట్టి ఒక 1 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి. సో ఇలా 1 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పొడవు తీసుకుని అక్కడ మనం మార్క్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఫ్యాబ్రిక్ పొడవు డ్రా చేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెడల్పు డ్రా చేసుకుందాము. సో మనం బక్రం వచ్చేసి 1.5 ఇంచ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది బక్రంకి 2 సైడ్స్ వేయాలి. సో దాని గురించి అని చెప్పేసి 1.5 ఇంచ్ ప్లస్ 1.5 ఇంచ్ 3 ఇంచెస్ తీసుకోవాలి. అలానే మనం అంచులు మడతేసి కుట్టడానికి ఒక 1 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి. టోటల్గా 4 ఇంచెస్ దగ్గర మనం మార్క్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఏదైతే మనం 4 ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకున్నామో దానిపై నుండి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ గీసుకోవాలి. సో ఇలా డ్రా చేసేసుకున్నాం కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదంతా కూడా మనం కట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనం బెల్ట్కి కావాల్సిన ఫ్యాబ్రిక్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చూద్దాము. సో ఇప్పుడు మనం బక్రంని ఆ ఫ్యాబ్రిక్ పైన ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి. సో పెట్టుకున్న తర్వాత అంచులు ఈ విధంగా మడతేసుకోవాలి. వేసుకుని చివరన ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి. ఇలా పొడవుగా ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి. సో ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ సేమ్ ఇదే విధంగా ఈ సైడ్ కూడా ఇలా మడత వేసుకుని పైన కుట్టు వేసుకుంటూ చివరి వరకు వెళ్ళాలి. సో ఇలా మనం చివరి వరకు కుట్టుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ సైడ్ కూడా చివరిన ఒక కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా. సో ఇలా వేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొక సైడ్ ఉన్న ఫ్యాబ్రిక్ని కూడా ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుని కింద వరకు కూడా కుట్టు వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకుని చివరిన ఇంకొక ఫోల్డ్ చేయాలి. సో ఇలా చేసిన తర్వాత పైనుంచి కింద వరకు కూడా ఒక స్టిచ్ వేసుకుంటూ వెళ్తే సరిపోతుంది.
ఇలా మనం కింద వరకు కూడా వచ్చాక లాస్ట్ ఎడ్జెస్లో కూడా ఇలా మడత వేసేసుకుని డైరెక్ట్గా దానిపైన స్టిచ్ వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా మనం కార్నర్ వరకు వచ్చిన తర్వాత మనం ఇలా ఫ్యాబ్రిక్ని టర్న్ చేసుకుని ఇలా ఈ చివరి కూడా ఒక కుట్టు వేసేసుకోవాలి. ఇలా మనకి బెల్ట్ అంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం దీనికి హుక్స్ వేసుకోవాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఇలాంటి ఈ మోడల్ హుక్స్ తీసుకున్నాను. మీరు ఏ మోడల్ హుక్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు. అంటే మనకి బ్లౌజెస్ వేసే హుక్స్ కానీ లేదంటే డైరెక్ట్గా స్టిక్ చేసుకుని ఉంటాయి కదా, అలా అయినా తీసుకోవచ్చు. మీకు ఏవి అవైలబుల్గా ఉంటే అవి యూస్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి హుక్స్కి వచ్చేసి ఇలా హోల్స్ ఇస్తారు. ఈ హోల్స్లోంచి మనం నీడిల్ పెట్టేసి కొంచెం స్ట్రాంగ్గా స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంకొక సైడ్ వచ్చేసి ఇలా 2 వేసుకున్నాను. అంటే మనం టైట్ కావాలంటే టైట్గా పెట్టుకోవడానికి, లూజ్గా కావాలంటే లూజ్గా పెట్టుకోవడానికి ఉంటుంది ఇలా 2 వేసుకుంటే. చూసారు కదా, చాలా ఈజీగా తక్కువ టైంలోనే మనం ఈ వేస్ట్ బెల్ట్ని స్టిచ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. అలానే ఎవరైనా కొత్తగా చూసే వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్ gsquare తెలుగు. Thanks for watching. If you like this video, please like, share and subscribe. Bye.